Ngayon, tunghayan naman natin ang mga mag-aaral na tatanggap ng Special Awards. Special Awards in Madrasa Education Program or MEP, Arabic Language and Islamic Values Education Awardees mula sa unang baitang sa patnubay ni Amira Alivia, a live teacher. Razia A. Ali, Best in Reading. Best in Arabic Reading. Asheka A. Jamalodi, Best in Islamic Values. Husnia O. Zafar, Best in Arabic Writing. Danil Yara S. Makalambon, Best in Arabic Language. Paresha Muhaila Oti, Best in Arabic Spelling. Mula sa ikalawang baitang sa patnubay ni Rukaya Grande, a life teacher. Kobe Nir T. Balingingan, Best in Arabic Spelling. Norhanan D. Datu, Best in Islamic Values. Alisa P. La Rosa, Best in Arabic Reading. Khalid D. Pampoga, Best in Arabic Language. Alcin Angela B. Sulaiman, Best in Arabic Writing. At mula sa ikatlong baitang sa patnubay ni Ginoong Sano M. Sulaiman, Siti Aini M. Ahmad, Best in Islamic Values and Best in Islamic Reading.